bado drink cause umeona niko umejoke jate mara kadhaa. I drink. Yeah. I drink but ni ngumu nipate sasa na drink like ile way. I'm one person ukikuja kwa nyumba yangu hauwezi kosa tei. And ni brands za aina yote. Like whiskey huwezi kosa beer, huwezi kosa wine, huwezi kosa nini. And funny thing, I wake up and the first thing naona ni tei. Yes, but I don't drink. The last time hata nilikunywa kai weekend sijakunywa. The last time nilikunywa I think was kwa birthday ya mtoto wangu. And the match I took was punch. Yeah. Understand? So si ati sijui ati na kunywa tei vile. And reason why hata niko na hapo normally sijaijipata zati na kunywa ati niko na stress chapa shots na sijaijipata hiyo na siwezi nikatamani. One thing that niliwahi kuacquire kutoka mahali ni adui mbaya ni adui mwenye unajaribu kurun away from. Understand? If you're battling kitu kama fegi ama una battle kitu kama tei, I've tried hata kuambia watu wengi especially tukiwa kwa gym. Laki sikuwahi kuongea na hiyo na ndugu. But normally unapata mtu anakuja hapo ni smoker. Ama ni msema tei sana. I'll tell them hautawahi wacha kusmoke. Ama utawahi acha kukunywa tei by kukosa kwenda places zenye iko. This thing is in your mind. Go to that place. Enda hapo, fight it there. Ndiyo itakuheshimu. As in, kama naweza nikawacha kukunywa tei kwa sababu haiko, hiyo mimi ni mjinga. What if ikikuja? Kuja. You understand? Yes. Go hapo. Go hapo. I always say that's the reason why Jesus hata alikuwa na mingle na watu wengine. Go mali penye wako. Go serve them than you nenda kwa. Toka nje. That's the thing. So vite inaangalianga hapo na si big deal. So hata nikikuja kwako sijui unaniambia nini na kuzile unaniambia nini, unaelewa? Ama nikiona mtu anakunywa tei hivi naona kuna kitu na kuna venye na kugauge. Okay, cause mimi niliavoidigi juu Buddha alikuwa addicted to hiyo. So ilikuwa like the fact ilikuwa kwa system ya Buddha, naogopa itakuwa kwa system yangu. But saizi ukiwekewa tei hapa kaniu mimi hizi ni do activity. Unaweza ukalala nayo hata. Yes, mimi naweza nikalala nayo hata kama naweza nikalala vireti na niwekewe mattress juu ya vireti and siwezi nikafikiria about kuikunywa. But I drink, unaelewa? It's bad kama anything in this world can control you. You should have the power of controlling it. Hata shetani akiingia hapo kwa hii room. Understand? Shetani lakini itakuwa real na nyinyi. Depend what is he offering. Kana offer wealth. Kana offer wealth nitakuwa lile at what cost? At Kenya being more corrupt na kwa wewe nipatie tu achani. Fuck Kenya. Unacheki. So kuna hiyo cause shida ya shetani ni moja. Inakuwaga msame commit sin kidogo na ule commit big yote wanachomeka. So afadhali ni commit big niishi vizuri. Alafu mfika kuna kitu moja niliambiwa wangu ajoo. Unajua God ndiye alituumba sisi wote. Hiyo siku ya hukumu usishangae tu anasema tu man jo shaitu achomeke peke yake. Wote ni watu wangu. Msirudie tena. Sasa wameokoka wataleta noma iwe. Choma hawa sema. I didn't eat that thing. I didn't do this and this. Alafu unaniambia tuko equal na huyu jamaa. Akisikia wao ndio watachomeka. Na bora kuna nini? Anaitwa? Kuna dem ameabstain hiyo time yote. Alafu amefika huko juu anaambiwa tafadhali ungepeana tu huko chini. Ndio? Nilikuwa nasikia story ya this guy anaitwa Sadhguru. Kiongelea story ya jamaa fulani. Ameokoka mbaya mbovu. Sasa kuna venye kulikuwa na demo mother wife ya mtu jirani yake. Amekuwa akimuotea na mmendea sana. Yako zile za man jo nini mtu wa saja mbaya. Mother memendea. So siku moja jamaa tu akadai akajipata juu akakuwa mlango ya heaven na knock. Fika amefunguliwa akaambiwa mlango ya kwanza ni ya hii ni wase wenye wamesin mara kama 10 hivi. Na hii nyingine
Haini watu wamesini kama mara 5 peke yake. Na ile ingine ile ni watu wamesini kama mara 3. Hakuna mtu mmoja jasini. Hakuna. Hazina mtu mmoja jasini kabisa. Hakuna. Goda akamwambia saa boss. Yaani hujai sini kabisa? Akasema sijawahi. Kambua hey man. Rudi jaribu dhambi hata moja tu ndio ukuje. Akarudishwa kurudi. Lienda kama amebishia ule madem. Mother. Fungua. Pita nayo vizuri. Kumaliza hivi akadedi. No hata before dedi. Mother alimwambia kitu moja. Alimwambia man, umeanza prayer yenye nimekuwa nikiomba. Azin kama umenifanyia kitu, yani nimekuwa nikiomba Mungu tu nipate. So all in all unajua baadaye sasa amebaki hapo kwa zile zamani. Sasa nimefanya dhambi ama sijafanya dhambi. Akadai. Sasa kufika kule kaambia God nimefanya dhambi moja. Akasema hakuna. Baada kuna dhambi umefanya. Mother hiyo ndio imekuwa maombi mother amekuwa kiniombea. Mother amekuwa akitaka service. Secretary. So bado hujafanya dhambi. Bro rudi. Au mse bado tuko naye hapa anatafuta dhambi. Anasagua tu kila mahali. Some of these things manzo nafikiri unafanya kitu mbaya. Man unasolvia mse kitu. Na you don't know. Unamalizia shida zake. Na ujui. Maombi imejibika. Okay. Hey, alafu sasa kwa familia yako the sins of the father has visit the children in that hakuna any of your siblings ame struggle na alcoholism, cigarettes? I don't think Iko. Okay, not I don't think Iko. I'm sure hakuna. Because it was a beautiful lesson. Just wrapped na hizo ma struggle zote. Because after my dad died, we had real things za kudeal nayo. Sio alcohol. Kabla upate alcohol, lazima upate food, lazima upate shelter. Lazima from that wealthy person to now we was scavenging kuishi na my relatives hata tuwajui. Kila mtu kuzileza hivi, unakaa ukiona hii inaenda. Azini watu walipekua vitu zilichukuliwa. Na hata hizo chupa za pombe zote zilichukuliwa even empty azini dibaki hivi. So we had real things za kudeal nazo. Buda lideni mkiwa wapi? Mkiishi? We were in Siaya. Mlikuwa Siaya yote? Yes. So mnaishi Siaya, he is the sole breadwinner. He dies. Unakumbuka which date was it a Tuesday what ama even the date? Ilikuwa mwezi wa 9. Ilikuwa mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 8. August ndio mwezi wa 8. Yes. Tarehe 9 mwezi wa 8. So you ni school holidays basically. I'm around school holidays. Yes, it was because nakumbuka nilikuwa tuition. My dad alidai kwa nyumba. I was the one mwenye nilifunika mpaka macho yake, and I was the one who went mpaka kwa ofisi yake nikaongeleshana nikamwambia ni aje my dad amedai. I had slippers nakumbuka hata zilikuwa 2 tofauti. So mimi mwenyewe nilifunika mpaka macho. My dad they went akaita daktari came na confirm na my dad alichukuliwa na akawekwa went to the mortuary and then nikirudi ndio kaingia kwa akili yangu. Buda we alone mse ameenda like mjamaa ameenda. So ndio sasa nikaanza ikaniingia vizuri. Your time uko how old? Young, nilikuwa around 14 ama sijui ilikuwa 15 around hapo. Okay. I'm the last one hapo. Yes. Primo mas ushaingia seko? Primo hapo niko primo. Hey, class 8 class 7. Class 7. Now preparing kuingia class 8. Yes. Alafu sasa ume dedi funeral ilichukua how long kabla happen? Of course za wajaka hii unajua lazima zichukue almost 2 weeks. So hizo 2 weeks zilikuwa chungu sana because tulikuwa tunaona na meet watu. Some of the mistakes zenye pia niliziona ni man wakati uko hai elewa watu. Also make sure watu wanakujua venye unataka ujulikane. Madada alikuwa anajulikana lakini nilikuja kurealize hata watu wako wanamjua namna yenye angetaka ajulikane. Watu walikuwa wanamuona ni kama yeye tu ni wa kusolve vitu zao. Yeah. So hata vile alikuwa medai watu wako zile za now
anything anyameacha nyuma has to be my solution za shida zangu. So I saw vitu kama hizo. Mimi nilikuwa naona mpaka watu analia, mtu analia kama anachotoa vitamba. Anaingiza kwa yes. Aso mpaka watu wanakula na panguza fork hivi na anaingiza kwa nini? I saw it. So nishaambia gum message ya Luo funerals. Luo funerals waga like it's what how can I call it? Yeah, yes, it is. It's sad mpaka it's funny. Unajua cause inakuaga it is. Cause I've never mimi hata history ya vile pia it's also a Kenyan thing. You should notice again, especially men tukikufa, even when our wives are being interviewed, unasikiaga he was the breadwinner. Hakuna mtu kulia like ulikuwa mtu mzuri, inakuwaga ulikuwa breadwinner. So that means that if I die today na umeshinda lottery, I've not died. Because unaenda kunimiss juu ya what I used to provide. Nacheki. Unakuwaga na hiyo. Explain kwa wife wetu mabibi saizi. I think kuna kakitu tu kenye women don't get it when it comes to a man. We are not just breadwinners. Kuna kitu tuna solve, and normally mdemu uilan sana akiwa ashafika ile point ya kukuwa baby mama. And only when she is a baby mama and the man is doing better kumshinda, especially the man having a family na kitu kama tu vitu kama uto ndo unapatanga maybe a lady anakuja I'm sorry kwa the baby mamas, but ni reality. When uko low na una realize whatever I lost was better, hapo ndio unakuja it's ni painful hata kushinda hata mazishi. Ni painful kabisa. Also for a man pia wewe wakati ume lose a good woman unaona yenyewe ndio ule ameenda she's doing good na familia na kila kitu, values za a woman mwenye ungetaka kwa nyumba ndio zile zimeenda. As the time unakuja kurealize yenyewe when you loser. But death hata sio ile time yenye umekufa peke yake. A woman can see a dead man. Especially when you're in the house. Yes. A woman can smell death yako by far hata before hata ukue kwa deathbed yako. When uko healthy kabisa anaona tu hii imekufa. And also a woman can smell mwanamume mwenye ako alive tu when you walk. The first time amekuona tu umeingia hivi tu papa kwa zile za now this is the man. Hii ndio nao hata sio nao, hii ndio nazaa nayo. Anaona na umetembea tu hivi kwa room. Anatoka nazunguka kwa zile za hi by the way alikuwa anauliza direction hapa, ashajua over ziko zinalia ziko ready ziko tayari kupokea. So death to a woman kama kweli ulikuwa breadwinner wanakuwaga na hiyo nini muiona like by nikisema like our women namaanisha Kenyan women muiona go on TV mara mob sana. Mse amededi asikia ati maybe mse gari ilikuwa in overspeed, mse akagongwa, wameenda kuinterview the wife after the first thing anasema ni breadwinner. Niko like mse amededi tutaishi aje tutaishi aje ndiye alikuwa ananunua kila kitu. Kwa sababu ndio kitufanyaga kuna wase get away na crimes kama murder je hiyo kuzonendaga kwa judge na kwa anajua aliua bibi lakini nani atakaraise watoto, yeye ndio breadwinner. So watoto wanamhitaji, so unapata raha iko free itia unacheki na mseka huyo bado anaweza enda paki nini. But let's to go back to hii nini iza na kurudisha hapo. So unaona watu wanagawana vitu in the day of the funeral ama in during the whole funeral ceremony, because the funeral ceremony is normally very long. You know my dad died in Siaya and you know yeye ndiye sasa alikuwa baba na yeye alikuwa mama. Lucky my siblings at least the first born alikuwa kwa Sawagongo alikuwa na sit sasa nilikuwa na also sisters wengine wawili wenye pia na wafuata. So hao walikuwa so kama ugali ilikuwa inajua kupikwa, mimi kani kuenda kwa duka vitu kama hizo. So life ilikuwa si ati tulikuwa tunahitaji mama hapo, understand? But provision ya everything, at least dad he imekosekana, so at least alikuwa na provide for guys. So immediately die akukua na mtu wote like mtu mzima, understand? So ame die, watu wanakuja kupigia watoto pole.
because my uncle alikuwa in Nairobi, mwingine my aunt ako nje the country, wale watu wako close. So you see Siaya and game game is in Siaya district. Yeah. So mtu tu natoka tu amekuja. Ulikuwa unaona lazima ungafungulia. Kuna wengine wanasema bwana dia amekufa. Bwana nini hivi watu wanasema tu hivyo. Na mtu anaingia amekaa. You see them just speaking. So you don't know, you know this. There's nothing you can do because as a kid you're supposed to respect adults. Yes. Kuna ile najua saizi unasema nini but it's because you're an adult. As a kid itakuwa you have to take the bullshit. Nacheki because look at him is 13 14. Actually hata siku anaona kama bullshit. I was seeing it like the morning thing. You see when you seeing somebody really crying ukozile za this guy is my side. Ako side yangu kabisa. Hata kikuja kwa lala chini anakudungia shindano fulani ukozile you just crying out, this is a morning thing. You understand? Rajukotos mavitamba and everything. Wengine wanataka kuja mpaka hata vunje vitu, you're like man ule mjamaa huyo mchalilia babangu. Budangu ulifeel budangu. Wapi viatu zake? Viatu ndio zile pale. You're like manze na kwanza zinakufit. You don't know. Takuambia story ya kulia. Moshi nikiambia muambia na rapture. Naambianga vile ujaka hiyo kulia mtu inakuwaga it's so respected, like rayata itakuja noyoage mtu tulimlia ule like buda ni nini hicho. It is a big thing. You know kwa the culture wa Jaka it means something because I've been to funerals hata hapa Nyeri zingine especially za WhatsApp. WhatsApp utapata mjamaa amedai and then amekuwa mortuary jamaa mtao alafu mnapitia pale KU mnamchukua within the next 4 hours ashaingizwa mnarudi, watu wanarudi si ndio? Alafu mmesosi mchele bro wajaka so this widow akisharudi ako hapa town bado analia the next 7 days bado analia, even 7 months bado analia. Mjaka anasema zile machozi za mazishi ni za mazishi. Toa. Lia hata watakuzindikisha. Wanakuambia ndio wale watu wanini wanakuja waende. Watu wa kwenu wanakuja ndio wale waende unalia. Aunti zako wako wanakuja, manko zako wanakuja. Unaenda man utalia. By the time unatoka hapo, by the time tushakuzika, sasa ndio tunaingia doba sasa. Ngoma. Inaitwa pom. Ndio. Thom. Watu wata dance hata kwa hiyo grave yako. Wata dance hata kunywa pombe mpaka kwa zile za now we are celebrating his life. So lieni. Watu chukunga mpaka mang'ombe zinaekewa manyasi zinapakwa matope. And people have this horn. Mourn this guy. By the time anaenda chenye mebaki ni let's remember this guy na heshima yake. Because I think hata sijui ka wife alikuwa tu experience. Like kuna vile nililose bro wangu mbigi last year. So tukaishia na wife. So wife si Mjaka. So ashafika kule, kuna time mimi nikaishia, kuna market inaitwa Sondu, nikaenda Sondu. So nimemwacha. But around that same time kuna ma relatives wa mother walifika Ocha. Na umesikia hiyo kitu anasema you have to help them mourn. So vile walifika akachiki mother ameanza kuscream, unajua ile because there's a funeral here. So my mother has to, and now she goes and meets them and they cry together. Imagine huyu si Mjaka, so anashinda like what's going on here. Alafu I think after some time that same thing happened. So by the time mina rudi Ocha, mina pata wife kwa kona analia, nashinda dem analia kwa nini. Amuliza why you crying? Ananiambia crying because of your mom. Hiyo time na chiki mother yuko na mabesi zake pale wanacheka. Because like she's gone through that whole whatever. Yes, she cried kabisa machozi what, but like the way life happens, you can still be able to joke even during a funeral. So asha, but ilikuwa so interesting kuiona from an outsider's whatever, like what's going on here. Amelia na huyu akalia na huyu mpaka sasa ina affect watu wengine juu they are watching her. Ajua ukiwa kwa funeral unajua unakuwa gokorado na shindo watu wanadu which is important. For example so unapata
relationship ya your wife na your brother atafeel ni kama ameshailia sasa by the time anasaidia mom kulia sasa inamaanisha shamon shamon hii saa analia kwa sababu ya mom. The next time atana mom ako sawa imeisha imeisha now life inaweza ikaendelea. Wajaka wanaitanga teruburu you know the teruburu mpaka unaona mang'ombe ziko alafu vumbi ziko unaona mpaka mabell zimewekwa kwa mang'ombe na vitu kama hizo like ile dust wacha iende na because you see dust from dust to dust inatonga hivyo. Alafu najua inakuwaga interesting that African cultures zilikuwa na hiyo element ya mourning because ushaisikiaga ile design ya usipomon hautai move on. Yes. Najua hivyo. So the fact that they used to it's a whole thing that we are going to mourn this life, we are going to scream, we are going to get that pain out, we will celebrate, we'll eat, we'll dine, it will allow you because of you now we're meeting wenzetu. So ile time unasikia juu yake utashindwa watu wanadu nini, then eventually unaona kama unasikia juu ya sijui bla 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 waliishi they never mourned and then they were sad for the rest of their lives. Unajuaga hiyo ile mpaka mtu wa move on because they didn't shed a tear, they didn't if you're big wajaka wataangalia magari zenye zilikuja kwa parking zilikuwa kiwango gani ngani no yuaga si ati numaike jamaa tulimlia told this dude hiyo kitu parking ilijaa kuna mahali inaitwa Siwanda the Tandarua pale ilijaa so and so alikuja nani na nani walikuja, you understand hii sasa ndio inamaanisha rest and peace. Tumekam na tumekuona na tumekulia. That's it. And it's always equivalent to how life yako ilikuwa. It's not good kwamba unazikwa kwa sababu baba yako alikuwa great. Unaona? Au watu wanakuja kukuzika wewe. Ndio watu sema mazishi ama mazishi ni ya wenye wanamon but no. Mazishi ni yako. If you're worth nothing pia watakuja pale. I've had people wenye wanaziko mtu alisumbua watu kwa hiyo gweng lakini the family is wealthy so people come kutoka nje lakini watu wa hiyo area hawaonekani. Understand? Because they know. So inakuwaga ninijo inakuwaga it's such a nice experience yani like to study like inakuwaga very nice studying experience. It is. You study that period ya mazishi is this woman called Nyaminde Will Broda. I don't know what was happening kama ni yeye ama ni peshta kina Winjama nani but nilikuwa na check it through Instagram zao check hata casket na arrive na Rolls Royce hey to dress up Yes your level your stature airports wapi procession afterwards naangalia tu even the next status ni reggae sa hiyo kodoba. That's it. That's it. That's how we mourn hadi asubuhi and imagine when that is happening kule uko Ocha they call it Gweng sasa Ocha pia uko kuna wana madrama zake when kuna badi wangu kutoka huko Ocha lost dad wake and the dad alikuwa mtu kukunywa pombe but the wife alikuwa mtu wa church so you see watu wa church pia lazima wakuje kwa ile matanga ya Ocha so usiku watu wenye wanachimba kaburi watu wateimba alafu watu wenye wanaimba wamewekewa tandarua na nini ni watu wa Mungu so wako mpaka na zile madrums na piano hapo so unasikia pia wale pia wao niko na tamba wanaambia pia shetani kazana bwana hao watu wa Mungu wanatushinda hao pia wako na tambla zao huko hao pia wanaongea kisikia pia wanachapa parodies zenye za hizi wanafanya version zao lakini version vulgar za hizi ngoma za gospel. You understand? So it's fun. It's fun and then kuna this thing called Gweo. Gweo is like unasikia tu wanaume no hautamwona na machozi lakini anatoa chants zingine ukisikia unasikia tu. Kuna mwingine Ocha alikuwa tu kwa jacholo ina jacholo inamaanisha nini? Mkunga
mkunga kwa kijaka isijacholo. Mkunga wa mkunga ni mwenye anazalisha. Nas. Okay. So tu unasikia tu place yenye watu wako wanasema tu jacholo, sema ni jacholo, mkunga amefanya nini? Lakini akitan tu kidogo huku ndio unasikia sana anasema chenye mkunga amefanya. Na mulogiri mimi nyate. Alishika kitu ya mama mtoto. So you'll just see those nini. So as much as people are mourning, well there's this to vitu tunafanyika. You live with it. You'll remember now huyu mtu utakumbuka nao siku yake. Ni kama harusi. Hata siku hizi by the way mazishi zimekuwa na meaning hata kushinda. Yeah. I think tukibonga hapa ushaisikia nikisema vile mi si mtu wa weddings and what. But utaisikia nikidisrespect the funeral. Cause no man is a wedding person. No man is a wedding. You nakuaga just something we but it's a shit thing. African culture nakuaga. So yeah bro, pia kitu nililearn which I didn't know was vile after the husband is buried, the woman has to stay in her house for 7 nights. Nakuaga 7 ama 5 nights. Kitu kama hiyo. So nilikuwa na party yake na Rapture na Ian the experience because unajua a funeral becomes funny afterwards. Bro sha dedi whether nilie for 50 years ashaenda. So mimi kitu nilicheka ni mimi nimeenda nimedoze kwa couch ya mother. Alafu kitu saa 9 usiku nasikia window inanokiwa. Mwafrika. So because unajua jaka vile sema hiyo jina. Kujojione. Alafu tikishia wada kuna kamseka alikuwa kameshikwa kuzalienda kuna window ya wife wa bro. Kitaka kujua how men are stupid. Kimse kilienda kuomba wife wa bro amezikwa leo. Kimse kimeenda kunwa window yake kinadai kiingie of course ki have sex na yeye. Yeah. So jana raha imeshikwa hapo. Hapo pia nataka kujitetea na mimi. Kama Afrika mimi nilikuwa naongea tu na semeji. Unaongea na semeji saa 9 usiku. So liwa damsei kwa hapo jo alitochariwa. Kuzoja Jacob Freya vitu kama hizo. Raite mangoka na kanyagwa. So alitandikwa mpaka around 6 am alafu akakuwa released. Normally okay kuna cultures zenye hata ukiangalia ama customs zingine ukiziangalia tunaweza tukasema hazi make sense saizi. But look at the thing like kuna vitu mimi nimekuwa mtu zile za mimi hizi vitu I don't give an F about them nini but ukikuja kukaa chini ukiangalia some of these things zilikuwa zina make sense. Some of these things ndo zilikuwa ile mate yenye ilikuwa ina bond this community. Something like he wife inheritance. Mi nimekuwa against it. Hata si like. But ukikuja ukae chini uangalia what it did to the mzee ule wa kitambo. Before the ukimwi and the whatever. But the worst you can talk about na hii kitu sana utapata ni magonjwa. Yes. That's the worst unaweza kuongelea. Lakini ukikuja kukaa chini tukiangalia vizuri. We had this lady mwenye akona watoto wetu na my brother. Sindio? Now this lady, my brother is dead. This lady number 1 anahitaji mtu. Last hivyo hawa watoto watakuwa raised place ingine. Because some jama will just come and go, I'm in love with this woman and that chukue. Now kutaanza kuwa na confusion. Au watu yote ikifika wakati wa kugawa hata mali, unaelewa? So normally ulikuwa unapata the brother ndiye alikuwa anawekwa hapa. Ukikuja kuangalia apart from the ukedi thing because unapata labda hata ni ukedi iliwa this brother the lady yako hivyo. So tuache kuisukuma. This thing has to be tinted. Ukikuja kukaa chini hata ukiangalia vizuri, baadhi ilikuwa na values zake. Kuna some 1+1 things zenye ukiangalia unapata ndio yenyewe these guys are making sense. Iko vitu kuna ma customs zingine na pia kulikuwa na traditions zingine ukiziangalia unapata zingine zilikuwa za uchoyo. Like sijui ya dundo is not supposed kukulwa kuku ikipikwa kwa jikoni this and this part ukikula utakufanyikia hivi na hivi. Jiko naelewa. Ni pia mlitishiwa na koko.
koko hiyo ni koko itakukula kula ama niite koko, you understand? Koko nini? I don't know. Okay. Ilikuwa tu kitu tu Some unaambiwa. Yeah. Creature tu, you understand? But some of these things ukikuja kukaa chini ukiziangalia, even those teroburus and whatever, tulikuwa tunamaliza na spirit ya huu mjamaa, not kwamba saa itakuja vibaya, but whatever tunabaki nao, tunabaki tukiwa soba, tunabaki tukikuangalia vitu tofauti, tunabaki tukikurespect, na tunabaki tukisema zile zenyewe mwenda zake tulimzindikisha, hakuenda peke yake. Unaelewa? Yes. Because me you're the one thing ile nimesemaga, of course vile tumesema wife inheritance, maybe your time caught up with it, because back in the days it made sense, because you needed really a hunter in the house, and if this woman was a widow, najua who's going to provide for the kids, so hiyo saizi juu time tunasema ime catch up nayo, but ikikame to the morning thing, I actually respect it. You're like, let's get this thing out of our system. It has to. It was flashed kabisa. Wacha tuiflash ndio tubaki tumeweza kuendelea na life, cause kuna kuoga. I have a buddy na nikushua unamjua. I don't know kama itakuwa sawa nini a friend of mine anaitwa nani Mwax the producer, brother Kera. Unamjua? Yeah. Kuna time tumekaa naye chini, aliniambia yeye ajui anything to do with that anniversary ya brother yake atisijui atilidayo. Ye feel brother yake, you know, walikuwa matwins. Ye feel brother yake anytime tu imekuwa mentioned, anytime hata ijakuwa mentioned, yani the bro imemwaffect kabisa, yani mpaka yani ikifika kwanza anniversary ye ulia. Imagine Kerap alikufa when. Yeah. That's the thing. That's the spirit we're talking about. Utapata if the morning ilikuwa tu zile za haraka hivyo. Kuzataka kujua na hope kuna msata take offense na hii, but naweza kujua how Muslims grieve, because ya Islam inakuwa too fast. I don't think you can forget a human that fast. So how do they get that out of their system? Because unajua kuna ile sisi as a community, as a community no one remembers the dead. Unajua ni kitu watu sahau. No one remembers the dead. It's like one of the most inhuman injustices to anyone. That's why unamboga never live your life to impress people, because wasata kusahau. So no one remembers the dead, but naweza kujua umededi leo tukakuzika leo, hii pain tunadeal nayo aje ndio to get out of our system, because you need to get it and move on. I think yao iko so much based on also vile upbringing yao iko. For example, saizi ujipate you're not a Muslim alafu uingie kwa Uislamu na upate like umeingiza pia maybe your wife na your family, alafu uhappen ku lose one of them within a week yenye tu umeingia kwa Islamu. Akizikwa hivyo kuna vitu hazita kumekia sense. Kuna vitu hazita kumekia sense, of course lazima. But kama ushapitia through the lessons and now kuna you know all this thing called religion, it's a thing that I don't want to use the word govern, but ni kitu kwa akili yako, kwa brain, utakuwa una reason ina reset brain yako. Yes, it actually resets. So death ikikuja, there's a way unaiangalia. Unaelewa? I always say kama saizi upate huyu ni yatima na huyu mwingine si yatima, huyu anataka kutoa ngoma about Mama Kambo na huyu anataka kutoa, tutasikia Mama Kambo huyu from point yake. The things that I may go through, whatever I may experience, I think the way they reason, na vitu kama hizi ni tofauti sana the way we also reason. Culture inakuwaga inakuwaga fluid sana. That is really called, it's called culture. Yes. Na sasa wewe hizi funerals mbili, did you actually get it out of your system? Did you cry? Because musamaga ya Buddha was different, because it took me seeing my mother cry to really cry for my father. Unaona? Because like ya bro, I felt like ya bro I got it out of my system faster than my dad. My dad, it took time, I guess, because maybe ilikuwa a teenager. I
I think nilikuwa teenager, so kuna ile rebellious nature ya alafu baadaye sasa wacha saa tulie. Basa sijui woli deal nayo aje hizo mbili. Ya mother since ili come first, I don't know kama niseme lucky. Nilikuwa shakuwa kwa funeral ya my grandfathers wote wawili. Yeah. Then nilikuwa nishaona matanga zingine. So by the time I was losing my mom, nilikuwa nishajua mazishi zinakaaje. And mazishi hizo time pia sikuwa naona kwamba unajua watu hii hata wakati watu watalia kwa sababu bwana na mama analia so by the time my mom alikuwa na die I was young. In fact ilini affect mpaka hata I had to repeat. Yeah, because unaona sasa hiyo January pap na stili kuingia the next class na vitu kama hizo. 1996 siku function. In fact nili repeat by the time in 1997. And your dad pia ili bring a lot because your dad wakati ya mazishi ya my dad hapo ndio kulikuwa na transition kubwa. Because hapo ndio nilikuja kulana kwamba cheki bro, uko solo. Acha ujinga. Bro uko peke yako. Your brother hayuko. Yeye anamaliza form 4 kama tayari ashaingia Nairobi. Unaelewa? Your sisters ni sisters. There's a lot that hawezi elewa. Uko peke yako. So vitu kama hizo zilinisaidia kuanza kuingia kwa arts. I remember nilikuwa sensitive sana. The first time nilifanya kadrama kadogo nilikuwa naona hizi vitu za kinasibia mzee wajuangi. You remember the drama zile za knock konyo hizo those ones I did them. So for the first time niliona kama wazazi wamebambika nikiwa primary. Ndio nilikuja kulearn people have a thing for you when you have a thing for them. Understand? But no one is there kukupatia tu kitu bure. Solution is based on actions zako. So hapo ndio nikaanza kulearn vitu. So kutoka kwa my dad ile kulia mimi ni yatima mpaka nikaanza kukam up na jokes. Mimi ni yatima mpaka wa leo. Mimi huenda kwa mama mboga na mwambia zile za nikatie mboga kisha maliza kukata na mwambia hii mboga sasa si kukwambia mimi nakuanga yatima. I laugh. So at least I extract something from it. Naelewa. The yatima thing nowadays na ite kama joke. Hata watu wengine sasa zingine wanaacha kujoke about yatima. I'm like yes, mimi ni yatima. Na hii miaka yako yote na ndevu yote mimi ni yatima. You understand? Lazima ugrow kutoka kwa hiyo kitu. Sometimes I tell people my dad alikuwa mtu wa gava, mtu senior. Maybe yeye angekuwa labda you don't know, labda angekuwa governor. I doubt kama angekuwa governor na mimi ndio hapa nazunguka hapa around nikikula ugali na mkate zikininyonga. You understand? Ningekuwa labda mimi mse fulani ama was labda ningekuwa prison warden mahali sijui. Lazima ningekuwa kwa line ya gava, unaelewa? Ningekuwa nafanya some serious thing. So the best that I learned out of this ilikuja from me kujijua. Na nilijijua through people. Nilikuja kulearn kwamba I'm not my father. I carry genes zake, I carry lessons zake, but I'm not him. Saizi nikadai, people won't say the son of. People will say Padi. Yes, another kisema Wubonn na watasema the son of Bonn too. Wanasema tu Wubonn like Wubonn. Iko inamaanisha nini because they don't know anything about that guy. Understand? That's the thing. So growing out of these things ni important kabisa. Yes. Alafu mourning is important. Because hii tunaiput out there ndio. Because kuna someone who will go through that. Very. And watu wengi feel like they need to postpone it. Get it out of your system as soon as possible because it makes it better. It makes it easier going forward. So the best way of mourning is not by crying. The best way of mourning is celebrating. Celebrate. Online juicy some guys really, and I think that was the best way ya kumourn mjama. This guy alikuwa one of football players wa hizi street soccers. And this guy alikuwa anacheza alafu
alikuwa one of the top scorers. Sijui alikuwa amefika 99 goals. Wanasema sasa umsio atakuwa mtu kwanza kufunga 100 goals kwa hii pitch. So akacheza game ya kwanza kufunga bao, ya pili akufunga bao, sijui nini ilifanyika, jamaa alipata accident akakufa. So the rest of wenzake walisema hiyo sanduku yake lazima wapeleke kwa hiyo nini, wakaipeleka wakaiweka ango fulani, alafu akapiga ball titi ikaingia ndani. This guy celebrated. And I was like, this is the thing. I don't know, kuna hii taboo about the dead yenye we have. I'm like, I think because we fear the dead. Najua suogopa msana tuone. Itatufanyia nini? Atatufanyia nini? Nini atatufanyia? Watu fikiria gomsa mededi atakama kunyonge. Now he's more powerful. Yeah, he's then let's impress him. I think that's the best way to impress these people. Anyone dead, kama uko dead and you're seeing there's something that I'm doing that honors you, inakuweka mahali. Then me, spirit zangu zitakuwa happy naye. Alafu sasa wacha tuongejua art. So nasema kuna ni mode fulani nalifanya ukaingia art. Yeye ndio alifanya. Okelo Omolo. Yes, alikuwa kwa drama and linifanya nikaingia huko. And ndio nikaingia kwa hizo tunakwambiza makonyi wako nikifanya and then I realized hata sijaisema kwamba mimi ni mfani. I just know trigger ya humor. Unaelewa? Usiingie mahali kama ujui G-sport. Unaelewa? G-sport for me ni goal. The goal sport. If you don't know, wachana nayo. Usinishikie bunduki hivi. If you don't know where the trigger is, you won't shoot. So once nilianza kulan hizo tu vitu tudogo ndio nikakuja kurealize, so nikifanya hii inawaguza and they will be happy. Na hii nikifanya inawaguza, it's just like business. If I bring this product, it makes them happy. Bring more of it. If I bring this, it doesn't impress them. Change it. Understand? So after hivyo kujua hizo vitu nili opt to do here because anytime I smile, they smile. Anytime I frown, they solve my stuff like they are frowning. Shaona uko zile za they'll be like, oh wacha, they'll give you money not happy. But when you're happy, the same. So nikalanio kwa impress through huyu mwalimu. I used to do a lot of dramas. Then the next year nikakuja nikaingia mpaka kwa gymnastics. I did it. The time so gymnastics unasema uko na chapa masama? Masama na backwards na vitu kama hizo. Nilikuwa nazichapa. Nilikuwa nachapa taya hizi za lorry. Nimesahau stories za taya. Tuko sinenigi alafu unaruka. Unaruka. Yes. Chapa hizo backflips, cartwheels na whatever hizo. Kutembea na nyuma. Hata nimesahau vile zilikuwa zinaitwa. Yes. So did it all the way mpaka nikafika high school. So high school, I had this buddy of mine alikuwa naitwa Jack Seve tulikuwa naye primary. He was in class 8 nikiwa class 7. So yeye tulifanya naye ma gymnastic na vitu kama hizo. So vile alimaliza class 8 I expected ameenda kwa shule ingine kama high school, sindio? So mimi namaliza class 8 si township naingia Ramba Boys, sikwenye na kwa registered hivi namaliza hivi tu. Na unaona Jack Seve pia anakuja na budake hapo. Na sanduku. Like Jack, what are you doing hapa kwa sinakuja form 1? Unazalikuwa form 2 like nilienda ku repeat kwa shule nyingine. Nilipata pathetic marks. So kaingia hapo. So Jack tulikuwa naye hapa kwa gymnastics. Na in fact Jack ndali introduce in Ramba Boys ndali introduce the name DO. So everyone akaanza kunijua kama DO. So that day tuliingia Friday and then Saturday kuna entertainment. So tukaamba form 1 entertainment iko leo. That's Saturday sasa. Kama kuna kitu yote ya kufanya fanyeni. Tukasikizana na Jack tufanye ile ujinga nilikuwa tafanya. Like hataelewa. So on Friday hiyo ndio tulikuwa tumeingia, the class teacher alikuwa, you can imagine hiyo Friday na Saturday mchana tulikuwa tushashika accent ya one of the teachers. And we went, man, that thing was hilarious kwa shule mzima. Mpaka sasa ikafikia staff room na nini kuna watu wanaweza imitate this mwalimu. Hakukula moto nanyi mode. Hakukula. So you see that was a big deal because everyone alikuwa na expect hivyo. And that's how entertainment yangu ilianza in high school. So niliingia kwa journalism club, niliingia kwa drama, niliingia kwa club zote zenye has nothing to do with masomo.
including scout. Yeah. So mimi na masomo sikuwa napenda. I just wanted this thing that naweza nikafanya na mwili yangu haraka sports and everything, and that has always been me. Yeah. Alafu nilicheki ukisema kwa jani yako like the first show you ever acted on ilikuwa Inspector Mwala. Yes, Inspector Mwala ilikuwa Inspector Mwala. It was Inspector Mwala was the first big thing yenye nilidu. Nikiwa Sivo K South. Yeah. I have makuzo wangu wenye walikuwa sana wako majuu. Yeah. So hao makuzo wakituma, unajua natuma zile vitu za kipank. Koladi kwa babi mfuko iko michapwa pasi. Walikuwa majuu So most of the guys wenye walikuwa Sivo ni kama hawakuwa, some of them hawakuwa naelewa huyu jamaa ako na do nini. So kulikuwa na group fulani hawakuwa naona ni kama naweza nika-associate na wao. So one of these guys tu akuja kana wale wao ndio kwa Mwala sana. Huyu jamaa anaweza fanya hiyo kitu. I'm like, "Oh." Hebu kuja. Kaza mwacha niende. Went. Kanambia kesho kuna shoot ya Mwala na nataka msembigi. Sasa kwenda kunyonga mamadha wakienda hizo matizi za asubuhi. Then like, really? Sema unaweza fanya hiyo kitu ama uwezi? Kasema naweza. Kesho uko hapo Nandos ile galitos hii. Nandos juu saa 11:30. Manje niliamka. Asubuhi? Asubuhi. Okay. Hivyo tu nikaenda hapo kufika nikapata kivan kiko hapo. Na watu wanaingia, nikaona hiyo rende pia imekuja wakaingia. Kaambia uingie unangoja nini? Nikaingia nikakaa. Kaenda tukafika Citizen, nikaona kina Lavender, nimeona kina Mwala. Then ndio hiki kitu kaniambia sasa imani kitu ni real. You've always been doing this. Kila mtu amekujua. Certificate hata KCPE niko na KCPE ya KCSE unajua sasa. Don't have it, hata sijai kwenda kuichukua. So like the best certificates uko nazo za drama nini za entertainment. Bro, this is your chance. Inspector Mwala kila mtu anaiwatch. Like okay, I'll make sure I shine. Then Lavender comes akanipatia script nini unajua ako serious sababu huyu ni mtu wa kwanza. It's like nikaangalia nasema hii inaua. Bro niliua. Kanyonga nikakaua kabisa. Namaliza tu hivi hata bado watu hajamaliza. Lavender ananiambia ni aje nataka ingine. So I went shooting episodes kama karibu 6 zikifuatana. Uko nalipwa ngapi per episode? It was like 14K. Per episode. Per episode ama zote? It was kuna time walikuwa no, hiyo sasa ilikuwa kwa scripting. Nika actor nilikuja nikasema zile za baadhi pia mimi niko kwa nafanya scripting. So scripting the thing walikuwa nilipa 14K, but per episode walikuwa nilipa like was it 8 ama how much EVS. Lakini ilikuwa nilipa sasa hiyo ilikuwa nilipa like baadaye. So time yenye pesa ilikuja zika accumulate. That's good. Started feeling the juice ya art. Like this is good. So watu wananiona and then the calls na vitu kama hizo I'm like this feels good. So hivyo ndio iliendelea. Baadaye nikiwa hapo niko na Padi Wubonn Saich Mathai. Pia ni mjamaa wa Sivo hapo mdredi mandevu tu hivi mnaeka hivi. So this Padi akuja kanipigia tu simu akaniambia ni aje Kajero anataka script writers. I'm like Kajero le mmoja anataka script writers, yes. And you think I can be a part of it? Akaniambia not I don't think. Nishakuita. Na nishakuweka. Kesho tunaenda. I went. Kwenda huko meet this guy akaika Kajero. Yaraka ni welcome kwa family. Watu wako serious, unajua pia tayari yako na cycle yake. Hivyo. Kaka piga story, kasikia akili yangu, nikampatia pia script na nini. Kwa zile za I need this kind of brain. Na hivyo ndio ikaendelea. So baadaye nikatoka from script writing, nikakuja nikakuwa actor hapo kwa Kajero, nikakuja nikakuwa director, hivyo na grow. Mpaka baadaye ndio Kajero kuja kurealize jamaa kumbe kuna uwezo wa kusing. And it was like, hey, you can write, you can do write, you can direct, and you're also a good actor. And now you can sing. Yes. Tunatengeneza ngoma.
went akaandika ngoma ndivyo ndo nikakuja nikaingia na parody. The next day he was like twende tukarecord. I went record and we did the first song and ndivyo nikakuja nikajulikana kwa parodies. Nulikam kufilaje comfortable enough kutoka kwa shadow ya Kajairo because it was a big shadow unajua. I wasn't comfortable, matter of fact nilikuwa naogopa. One thing ilinifanya nitoke kwa shadow yake because one of the stages zenye nilikuwa natamani sana kukanyaga was Churchill show. And I knew very well singeza kukanyaga Churchill show because tayari kulikuwa na magwiji, kulikuwa na wenyewe. But through Kajairo kuna siku Kajairo aliniambia cheki Churchill show inamtaka sasa. Nakasema nataka kwenda kwa Churchill show na mimi. Because by hiyo time tulikuwa tumetoa kangoma. Yuko hiyo Sauti Soul. Sauti Soul na Alikiba. Need love. So tulikuwa tumetengeneza parody hiyo. Nasema tukaenda Chuko and we went. So tukaenda tukarock. Nienda pale kama kaguru, and kila mtu aliambia Kajairo akia Mungu you're doing such a good thing mazi unasaidia mpaka mavilema. I was like yes, nienda pale kaguru unasaidia mpaka I was like wow, then this thing inakaa nimedeliver. So after that tukaendelea then kuna time yenye sasa kulikuwa na ngoma ya Panda. All the things tulikuwa tunatengeneza tuna upload kwa channel ya Kajairo because I wasn't even trusting or believing in my channel ability. So kuna time ngoma the Panda Panda, you know Panda ilikuwa ngoma ya nani ya designer. Yes. Panda so I had this had this version yangu chenye nilikuwa nasikia was Panda, but I'm like nini inaweza come up nayo kipanda. So yangu was Panda Kitanda. And me I came up with this version of Panda Kitanda. Nikabia Kajairo akaniambia it's just the same na the Lamba Lolo thing. Kajairo akaniambia wow, takichapa Panda Kitanda. Sema sawa twende. Tulienda kwa Hihaji kachapa hiyo brum Hihaji kwa zile za buda una roho. So hii video nataka kuweka aje Kajairo nilisikia, lakini kwa kichwa ya Kajairo hii kitu haendi kwa channel yangu. Kajairo niangalia all the way. I'm like na shoot back a video. I had this equipment. Went nikashoot editing kafanya kila kitu. Sasa imefika time ya kuupload. Kajairo akaniambia we hebu ngoja kwanza. Lucky enough tena Willis Raburu akatwita kwa nini kwa interview. Hiyo siku tumeenda kwa interview pia Eriko Mondi and Chipukizi walikuwa wametoa version ya Panda. So wako pale. So you see these are magwiji pia wako pale. I'm like this is the time to shine. And I know my Panda ni kali kushinda yao. So twende manzi. Wakaenda wakatengeneza yao. Nikamwambia Kajairo si ni perform yangu. Akaniambia man hiyo kitu unajua ni nikamwambia this is 10 over 10. Sasa ni saa 5. Wacha ni perform. The lyrics are atabra haina noma paki na chupi enda ninang'ang'ana madam ni kama medicine gani lala ngudunge shindano hii naingia kwa na nivule mpaka I was like okay let's do this. Akasema no I was like this is the time na kitu kwa channel yangu. Then nikaeka. So uli perform kwa 10 over 10? No I didn't. Siku perform. So nika feel like akona sababu and I feel like I also believe in this. So I had to. So that was the first time nilieka kitu kwa my channel. And nikaona watu wanailike. And I was like the next week I'm like ilikuwa views ngapi? Ilikuwa na at least ilikuwa the best views yenye nilikuwa nimepata. So after hiyo nikaanza kutamani hivyo kept doing vitu dogo mpaka ikafika point yenye nilikutana na Morino Barre. That was by then ilikuwa inaitwa what that was kanini kingine nilikutana na. So ulikam kumonetize aje? Hiyo ndio kitu tunatry ku understand, like sasa ndio ujue na I need to do more YouTube. Uliamwaje kufanya more? I wasn't even going for the money. I wasn't. Yangu nilikuwa nataka first of all relevance. I wanted to be known out there. That was my thing because kama ni rent na niko na mahali jiwi iko hapo na shughuli zangu zingine nafanya za carpentry na hizo vitu zingine za ufundi. So I'm like
I just want the name out there. Yeah. So I wasn't even monetizing and above all pia unajua parodies wakati unafanya parodies right zote unajua ziko kwa mwenye ngoma. Yes, so automatically wameipenda pupato ukiangalia right zote ziko kwao. So revenues uko kwao. So I was like twende. Nilikuja nikafanya na how the it was more media. Kakuja nikafanya ugali. The cut it was otigenesis. Nilikuwa nasikia ilikuwa tu ugali alafu naangalia na yu wabaluya wengi kwa street wako na indumbu miguu. It's like look at how malunje. Let's do ugali. And I did it. And ugali ka hit. Ugali I went ahead mpaka iliwekwa Churchill lakini sikuwa perform Churchill. And the name ikaendelea tu the name ikaendelea tu Padi. So actually nilikuwa najitanga Wubonn Padi. But it's a Churchill I feel the name Padi more. Padi. So Kajairo and Churchill and wao ndo walinibless na hii jina Padi more. I wanted to call myself son of Born, father of Damien. So Wubonn was the main. I wanted to be called Wubonn. Iko Padi ndio kakuja pop. Now Padi Tez. So imekuwa hivyo. Alafu kwa hizi nini zako who is your favorite kid ama which is your favorite kid kwa hizi vitu zote ushaifanya? Because to mimi one of the things ulinimalizaga nayo kabisa ni the reggae documentary. I treated it as a documentary. That reggae parody because mi nimsa nimegrow up Islando, so of course tuli grow up na reggae. So kusikiza ile ngoma avocado na kumka nilikuwa nimeisha design nyingine because Wings of a Dove ilikuwa this song that I loved so much, unajua wings like I do kana busy avocado hiyo shit tu vile lichapaga. Ilikuchukua how long to come up na this whole reggae thing? Because ilikuwa like recording it I don't know, it's one of the fastest production yenye nilifanya but nilifanya in 3 phases. The first phase was kwa studio because nakumbuka nilitumia the producers ilikuwa SQ and SQ and who Solinga. It was SQ and Solinga. So Solinga ndio nilikutana naye kwa one of the shoots and he does amazing job na the keyboard. So I was like, can you do reggae collection? I said, yes, hizo nafanya. I'm like, imagine me naweza nika come up na lyrics za ngoma. Can we do short? I was like, okay, tupatane. So he thought of meeting and then doing a jamming session. I was like, sit we record. I was like, okay, let's do it. So I went kwake. And then he calls this producer. Now he's called SQ. SQ comes Mswahili. Tukakaa naye chini. Nikamuuliza, so you can record this. It was just a simple nini a studio. Hata hatukuwa na booth. Just a mic and keyboard pale. And I was like, let me come up with some lyrics. Gani? Tengeneza. Sasa nikaanza kuandika. Pap. This is good. Food. Another one. Pap. Hivyo. And then jamming, recording. I like, imagine tuko na ngoma kama, I don't know, 7 ama ngapi. And situ yake. Good. Then now shooting. So I was like, how do I do this? Then one day nimekaa naona Bob Marley akichapua interview. And I'm like, this is the nigga. This is where now I'm going to crack this thing up, okay? Like, ile interview yake hapo it's like anaulizwa ganja. Yes. Silo ulizwa are you a rich band man? And how you look at this. So I'm like the Luya guy with this Jamaican, I'm like a Jamaican. So I'm like, yes, I'll do the interviews and then now let me come up with a place ya hivyo. So the interview ilishutiwa kivyake. Then ndio nikaenda sana nikafanya now the shoots za yo whatever your band. So shoot your band pia nikafanya kando separate day. So the fourth phase nilisema 3 actually kwa mara 4. The fourth sasa was now the acting.
kila skit I had to do it huko Yeah. kwa mamita with the ugali and with the cho huko maragwe those ones and everything did now separate and then now margin and sewing and kuzio kitu ilitokeaga akali sana alafu kitu kwena ni jazz ni vile ufanyanga hizo vitu kama avocado unajua msikizaga rege anajuaga vile uongeza letters aziko hata hiyo kakamiegan najua ilikuwa hiyo nini ilitokeaga nini so kukama up na hizo nini wagaje like kuzindi nakunikiona ukisema it reaches a level where you even forget the original lyrics I do because vile tu nilikuwa nakwambia the mind works with what it knows and what it feels. When I feel mine more than this, I will forget this. You understand? Ambi wangu kama uko na mjamaa na unampenda stick to him. Ukionja cha nje na usikie ni kizuri kabisa huko ndo utazidi kwenda na hata utajali, understand? Hata utasahau, hata utajipata sometimes unaanza kuita Recho wako unamuita Atieno unaelewa na yeye hata jui so that's the thing. Now when it's in your mind more, that's the thing. Same pia na art. The process ni first of all I like this. Second I like the tune and that is when nitajimeja nayo kabisa. The words na kila kitu I will just work with the not just the syllables but and also the vowels, maybe the rhymes. I will work with the rhymes. Kama ni harambe I will go with the what would I get na hapo maragwe and I'm like how will I do it this way, and I have to see how I will display it, and it has to be funny and also how it's going to be acted, where it will be acted, who will act it, the props and everything. So the word maragwe siandiki tu hivyo kuna tu vitu. That is why you just called an artist. I will see the maragwe but I'll not just say maragwe. I want to know this maragwe ntaiwekaje. It's not maragwe, it's maragwe and how will I sing it, where will I sing it. So it's heavier. It's heavier. Ni process heavy but inaweza kuwa easy kwangu kwa sababu nikarepeat. Because back to the reggae, like ile band ilikuwa inanimaliza cause nakungakaa vile mkidu hiyo there is no guest nachikiwa natrai kuchapa zile masound za no guest hizo za Israel vibration nilikuwa nimeisha Solinga na nini Solinga na SQ walikuwa pia kwa hiyo band. Solinga actually the guy mwenye alikuwa na finya hiyo nini is the guy who played it. And one of the guys with the round cape alikuwa anapiga guitar, he's the producer. Yeye ndiye the rest walikuwa tu dummies. Kuna mtu anajua kushika hata guitar. Some of them walikuwa wanashika na left hivi. Na mademble hakuna wote ni actress. So hizi ma sound zote na guest zote zilikuwa zangu. Buda hizo nini zilitokeaga vizuri sana. Alafu liofanya hizi parodies, kuna parody shaifanya mwenye ngoma kakatika naye kwambia like Buda umenikosea heshima ama yes lakini to some extent mimi nasema wewe ni mjinga because parody inakusaidia ku have a longer shelf life your art. Good example ni Malaika nakupenda do you know ni ngoma ya nani? The original guy mwenyewe ngoma anajiita Fadhili Williams na alishakufa. Hiyo ngoma mpaka Miriam Makeba konayo kwa album yake. Not sure majozi but we have Angelique Kijo wako nayo kwa album yake. We have bigger names kushinda hata huyo. Fadhili that ngoma iko live because ya hiyo. There's a song yenye tulifanya na Kush Tracy, Matimoni is bigger than the original. Hatu wengi hajui kwamba it's parody. Yes, parody inafanya ngoma yako inapata different taste. Unaelewa? So kuna watu wenye wamekuwa saizi at least na watu waki appreciate. But
ni chungu kwao kama you're earning from it. Yeah. Understand? So that's the reason why unapata right wacha zikwe zao, lakini ukikuja kustrike na sitengenezi cash kutoka kwa hiyo kitu so watu wako yes. Nimeshinda nikisikia ukisema hiyo story ya rights. So what happens like ukishafanya parody unachoteo mse like YouTube earnings ikikam